All right. Good evening, good people. Happy Monday. Happy freaking Monday. It's a boy for a new band that I think you must have exactly covered that too. Babla le sizakha ndosmaka nkomsengele ngoba bemele khahlele izikhuthu bandle ongagezanga wabule intene mfune nagozenga baba bona fuka qhome futhi fukahlala ngoba zona zivalela amasakabuli. Hey, insizwe kazisho, insizwe ngalazibo, siyisizwe le kade. Let's leyo. Bingelele bafethu siyathemba ukuthi liyaphila emakhaya. I hear welcome back on NK1 show. You all know ukuthi Monday evening they all belong to NK1 show with your boy Brada Nxewu alongside with the beautiful Mira on the wall. You guys can see the special of 4 eyes. It's show I'm a 4 eyes. So I'm a levels. Hello Mira. Salmonani Emakaya, thank you so much, guys, for tuning in tonight's show. Again, tag your friends, share the live. It's going to be a good one tonight. Siyabonga, guys. Oh, well, okay. Guys, please share the live. Want to tune in, share the live. Mention people, Unfortunately, guys, as you can see, our guest is not here. I think ingane because we can't get hold of him. Ingane we will never know mhlambe ingane network because I've been trying to get hold of him. I also I've been told because I'm here and Miracle is here, and most of all, you guys are here to interact with us because vele lento ingathi angisho. Yes, so we will be having a discussion njengoba besizoba nayo ukhona i-special guest yethu ukuthi nje our special guest was going to share with us his views njengomuntu omdala ukuthi athina ama-challenges okushada nomuntu onengane. Niyezwa yini nomuntu onengane? Ngizizwa ngigudleka kule topic guys because mina nkosi yami hayi kodwa ivale mfana. Mina so what do you say? What do you say, Miracle? How are we going to do this? How are you going to conduct this? Because kuvele kwenzeka into emesinayilindele ukuthi i-guest yethu ingabi khona. That's true. Well, firstly, Sunukwazi Guti, what are our viewers saying about the topic, you guys? Please type those comments, those questions, and yeah, we'll have an open discussion in which we can discuss the topic and share different views. Obviously, guys, hloniphane, because again, baninga abantu who are in this particular circumstance. So if you have a different view, or you're against it, or whatever the case is, just make sure you are respectful, and let's just have an open dialogue. What would you do? How do you think it would affect ama dynamics emshadweni if one of the parties have umntwana outside of the marriage? So asiqale ngawe Nxewu. Ngiyabona ufuna ukuyikhipha, mina ngiyakubuyisela. Asiqale ngawe. What are your views on this topic? Well, mina okay, besides ukuthi nginengane, my view is yabona lento Miracle, it's a very broad topic because lento with decision oyithathayo kunama-challenges ozofacana nawo. As much as I am a person who says mina I would marry someone who has a child, but mina awami-ke eyami views ihamba ithi if umuntu wesifazane I fall in love with umuntu wesifazane onengane, let's say unengane ubaba wayo usayonda ingane, ngingahlala phansi nalo muntu showing ngimtshengisa ukuthi I don't have a problem ukuthi unengane, but since ubaba wengane eyondla ingane and any right ukuthi ingane ayibone, mhlawumbe singahlala phansi sixoxisane ukuthi you know what, I think it's the best way ukuthi athathe ingane iyohlala nobaba wakhe because vele ubaba uyayondla ingane, uyabo. But
in a state where ngizoshada nomuntu onengane and ubaba wengane is absent empilweni yengane, then I would make a risk ngithathe decision yokuthi you know what, it's fine, ngizokuthatha nayo ingane yakho, ngizoyenza kube ngathi ingane yami, uyabo, because mhlawumbe ubaba wengane akayikhulisi ingane. But if ubaba wengane is present and ingane uyayonza ayikhulisi, then kungaba khona inkinga ekhona. Ingakho singenza ama-alternatives, you know what, it's either ingane ihambiye kubo, or else uma ukuthi uyawufuna ingane iye kubo, wena ufuna ukuza nengane emshadweni, then kuzoba khona iy'ndlela esizohamba ngazo. Number one, ubaba wengane uma efuna ukubona ingane, ngeke akwazi ukuxhumana unkosikazi wami, axhumane nonkosikazi wami. It's either uxhumana nogogo wengane noma uxhumana nami straight, because ingane isemagcekeni, ingane ibhekelele ubani, imina, uyabo. And another thing, Mirabel, ukushada nomuntu onengane, wena ushade noma wayo, awushadile nayo ingane, uyabo. So ingane again futhi kungadinga ukuthi kuxoxiswane, kodwa futhi nayo into eyingozi, Mirabel. Into eyingozi yile yokuthi imagine izokhulisa ingane ngenxa kwakho, ngenxa yokuthi ade noma wayo ingane uyikhulisa ingane ubaba wayo wangampela, whether uyayondla ubeyondla noma ubengayondla, but at the end of the day ingane iyamdinga ubaba wayo. And then in that case uyacabanga ukuthi mina sengikhulisa ingane yabantu, ngasebenza ngayithatha le ngane as ingane yami, isikhulile ingane-ke manje, isifuna ukuyovusa umuzi wakubo ngamandla ami. Akuthi uyabona ukuthi leyo nto ingaba buhlungu kanjani kumina. So for me, that is why most men, futhi I know ukuthi most men, almost all men, they always say ukuthi bona if kwenzeka ngeke bemshade umuntu onengane, if kwenzeka beshadane nomuntu onengane, leyo ngane kumele isale iye kubo, because the truth is vele ingane kumele iye kubo. Ukuthi-ke phela siba nayo-ke lento leyo ngathini, stubbornness yabantu besifazane, no, I can't live without my child, this and that. But umshado, it's about you, not about ingane, yabo. Mina I have a privilege yokuthi Mirabel, njengoba nginengane, uma ngishada umuntu uzofika lo muntu azokhulisa ingane zami, ngoba vele uzosiza ukuthi ngakho umuzi wakithi. And then bayibuke ngazuthi bona it's unfair to them. Why? Because bona beza emzini womuntu, awukwazi ukuthi uze emzini womuntu uze nezinye iy'ngane zabantu. Sengikhulumela la majita lawa athi wona no, they wouldn't do that. La majita ethu, amajita asho njalo, akumele mhlawumbe kubuye ngazuthi they are heartless, akumele babuye ngazuthi they are wrong, what they think. No, it's into abayenza right, because it is very painful, Mirabel, ukukhulisa umuntu owazi kahle ukuthi sazoya kubo, uyabo. Even though mina I wouldn't mind ukuthatha ingane yomuntu engithandana naye ngiyikhulise, I wouldn't mind doing that because ngiyamthanda umawayo, uyabo. So if ngithanda umawayo, nayo ingane ngizoyithanda, uyabo. So it for us men, it is very difficult, because when we take ama-decisions akanjalo, mina nisibuka kabe ngazuthi we dogs, ngazuthi we heartless, but it's the truth ukuthi ekugcineni, uyabo, kumele senze isinqumo esingeke siyisole, because awukwazi ukuthi wenze isinqumo just to make a woman happy today, and then when you're going to be broken in future. So rather we be broken today, but in future we will be happy. Ngokuthini, unengane and usizoshada, thatha ingane yakho ihambise ingane iyohlala kubo. If ubaba akayondla ingane kuba banandaba nengane, thatha ingane yakho usiyoshada wena, thatha ingane yakho uhambise kini, kuma wakho noma kubaba wakho. If usenabo abazali, then mhlampe-ke sesingaqala-ke sesingakhuluma ukuthi singenze njani, because the truth is ingane mayikhulu iyamdinga umzali. So thina majita masoshada umuntu olengane simhlukanisa ingane noma wayo,
mina sisiphinde sibuye sicabange futhi leyo ukuthi what if this was my child ezokhula without a mother, because in most cases abantu besifazane abalahlwa icala kule case. I can see uLavi laphana. She has a question. Yes, Lavi, please to ask. Before we get to the questions, I think Yeah. But there's a particular point I wanted us to touch on in terms of how they perceive indaba yengane versus abantu besifazane. So siyasibona kakhulu ku social media where amadoda always saying ngeke mina ngikhulise ingane enye indoda in. And a lot of people don't understand where that actually comes from. And for me, opinion is that abantu besilisa, and I hope no one gets offended by this, banakuba selfish. And ninakuba selfish and nicabanga kakhulu about nina isibongo, umndeni, just creating that bloodline or that family line. And we're more about feelings, emotions, that's a child, they need to be looked after in whereas amadoda, they think differently. To them bacabanga ukuthi okay, ngifuna mina ukwenza 1 2 no 3, if ngithatha lo mntwana lokhu ngeke angisize to get to where I want my family to go, or I'll be wasting my resources on umntwana womunye umuntu. So I think it's important for us to understand your thought process yabantu besilisa, because abaningi abantu besifazane who would be willing to raise kalula nje umntwana ongayena owakhe, because they have that maternal side, whereas amadoda, very few of them would be willing to raise umntwana ongayena owakhe. So maybe that's a double standard. Tell us in my comment section, guys, if you think that's fair or not fair. Is this a thing in nature, or are men just wrong for even thinking that way? So no was what you guys think. But going back to you, Nxewu, would you agree with me, or abantu besilisa are very selfish in that regard? No, mina ngiyayizwa lokhuza i-statement sakho, but njengoba sengishilo ukuthi abantu besilisa bethu, they are not being ruthless or heartless or whatever the case is. Thina as men, we are privileged ngokuthi thina esikhetha umshado owethu umuzi ovuswayo. So njengoba kowethu umuzi ovuswayo, wena uma uzovusa umuzi wakacele Mirabel, uza wena wedwa ngisho kuthiwa unengane, but uza wena wedwa. ingane is part of me. If nginomntwana, that is part of who I am. Ingane is part of you, but it's not you. Mina, I'm not getting married to part of you. I'm getting married to you. It's you who's going to come into my home and build my home, my legacy. Yabo. So eyakhe ingane nekubo, kumele iye kubo, iyokhuliswa kubo, because wena usuyothathwa uyovusa umuzi wakomunye umuzi. Even though mina kuthiwa nginengane, vele ezami ingane, mina ngikulandele bona lokho ukuthi uzovusa umuzi wami, ungikhulisele ney'ngane zami. So ezakho iy'ngane wena kuzomele ukuthi zisale kimi noma ziye kubo, and then wena you come unjengoba unjalo uze emzini wakacele uzovusa umuzi wakacele. It is the truth, guys. It's not ukuthi mhlawumbe we are heartless. We are following the protocol, because njengoba ngisho Mirabel ukuthi mina, if I can say to my women, it's fine, ngizokuthatha ney'ngane zakho ngiyishade nazo zibe zami. Number one, imagine Mirabel ngivusa umuzi wakacele, wena uza ney'ngane zakagumede. Ikacele nekhaya kodwa khona iy'ngane zakagumede.
Yabona ukuthi singakayi kude yonke wrong. Umuzi wakacele la wena uzokwakho umuzi wakacele. Kodwa usuzoletha iy'bongo ezinye iy'bongo manje zakagumede. That's wrong. La asifiki ngama-emotions, but siya ngeqiniso. Yabo. As much as mina Mirabel I can marry. Yeah, but that's the thing, and ilelo point lami lokuthi indlela thina as women esibheka ngayo izinto compared to abantu besisa is very different, because thina sihamba ngenhliziyo yokuthi hayi ma ngifuna nje nkosami ngishadele kacele sibe happy. Wena une-strategy sakho sokuthi no, mina ngifuna 1, 2 and 3, ngishada usibanibani because I want 1, 2 and 3 to be to happen or to be done. Abantu besifazane bona they are opposite. We marry out of love and zonke lezi zinto lezi, and we don't really care if umuntu already uselengane. Well, bakhona obviously a few who would have an issue with umuntu onengane, but like today's society, a majority abantu banengane. So you know you're gonna find yourself in a situation where umuntu ongasushade naye already usenaye umntwana. But I think it's important for us all to understand the thought process enzakalayo kubantu besilisa before they get married and what they want to achieve emshadweni, which then obviously impacts ama-choices abo and how they do izinto ezithile. Now, whether obviously you agree or you don't agree, that's a different topic altogether. But mina nje, I won't lie, abantu besilisa ninakuba selfish, but niyayizama ukuyijustifya ukuthi why nibe kanjalo. I understand i-justification yakho, but no, we are not justifying, guys. We are not justifying ukuthi mina you guys just don't want to understand ukuthi kunzima kanjani ukuba indoda ukhulisa enye ingane yendoda. Yabo. Uyamthanda nje umuntu wakho. Uyamthanda umuntu wakho. Mirabel, kunezinye izinto engamele ukuthi ithathe ngalento, but kumele usebenzise lento le. Uyabona uma ukuthi uzoya ngalento le, uzohamba uhlomeka mase wenza izinto ezizokunika inkinga kusasa. Njengoba ngisho ukuthi imagine uyindoda usebenza kanzima, you working for your wife and her child. Mayisikhula le ngane le, uyise evasithi ngemali yakho, uyenzela yonke into. Masikhula iyephi ifuni kubo ngamandla akho, ifuni iye kubo iyovusa umuzi wakubo. Iy'ngane zethu siyikhulisela Mirabel, iy'ngane zethu siyikhulisela ukuthi zivuse umuzi, ume umuzi wakho. As men thina, mina ngimele ukuvusa umuzi kababa. Iy'ngane zami ngiyikhulisela ukuthi zivuse owami, ngeke ngiyivusele owami umuzi. Ngisho owami umuzi ngeke ngiyivusele, ngizovuselwa iy'ngane zami. So imagine raising a child to be a real man, successful man, and then that child ekugcineni izofuna kubo, izomfuna ubaba wayo. Yenze njani? Ihambe iye kwababa wayo, ihambe uvuse umuzi wababa wayo. And then wena as a man uzofana ube njani? Ayithi uye ngothanda. Umuntu wesifazane ngeke adabuke. Yes. Ngeke adabuke ngale ndlela wena uzodabuka ngayo, because ingane yakhe uzokujabulela wona ukuthi ingane yakhe yenza into enesense, ihambe iyovusa umuzi wakubo, even though angeke kutshekile. Yabo. So we are not trying to justify, but we are trying ukuthi sibe sesimeni la khona singeke silimale kusasa. Yabo. Njengoba ngishilo guys, I'm not against ukuthi abantu bashade abantu abangenazilwane. Mina myself, Brada Nxewu, Thobani Abraham Ele, I would marry a woman with a child and take care of her children or a child as if they were mine. But ama-challenges engiyobhekana nawo lapho maningi and abuhlungu Mirabel. So we are not trying to justify ourselves. We are not selfish, guys, but it is what it is. Nyani niyazi iqiniso libuhlungu alikaze libe mnandi iqiniso. That is why women are fighting these things. Yabo. They're always fighting these things because they are fighting ukuthi bakwazi ukuthi baye emshadweni ney'ngane zabo. Yabo. If umuntu wesifazane
washada nomuntu othanda ingane yakho, inhlanhla leyo. Just consider that as grace, because unelungelo umuntu osilisa ukuthi no, ngicela ukuthi ingane yakhe isathe. And futhi abantu abadala yinto yokuqala abayikhulumayo, wena umuntu osilisa ungakoyikhuluma, bakini wena umuntu osifazane, hhayi bakwandoda, bakomuntu osifazane. Masilalela-ke, ingane yakho akusiyo yakubuka la oyoshada khona. Le ngane kumele ihlale le ekhaya, kusho abantu abadala. Uyabona ukuthi we are not selfish, sisho into esekelwa ngishini abantu abadala because it is the truth. Uyabo? So ingane ikhuliswa kubo Mirabel, la ngakhona khona ukuba ikhulise ingane. We are not selfish, guys. We are not trying to justify ourselves, but it's just into emile eyiqiniso. So lokho kumele sihlale sikwazi mafethu ukuthi if you are getting married, umuntu wakho methi ingane akayifuni, that doesn't mean ukuthi akayithandi ingane yakho. No, ingane yakho uyayithanda, but ubuka into ezokwenzekala kuyena kusasa, because yena, our intention for us to get married ukuvusa umuzi. Yes, we know the truth of the marriage, we know the definition of the marriage, we know the purpose of God with marriage, but mase sisiza ngesiZulu, masosebenzisa lento soba nenkinga guys. Masosebenzisa lento le iy'nkinga inhliziyo, mawuzwa yonke into mayenza ngenhliziyo uyalimala guys. Nxewu, sabazalwane siyakholwa uNkulunkulu nathi wasithatha, wasi-adopta into his kingdom. Why ungafuni ukuthatha umntwana womunye umuntu adopte nawe, umnakekele, even though ungayena owakho nje, and even if decide ukuhamba, you know, as 18, you know, why is that an issue? It's simply because wena ukubuka ngale ndlela, ukubuka ngazi ukuthi uyinyoni, angikuthathe ngikubeke ngendlela yestrata ukuze mhlawumbe nabanye bazoyi-understand. Uyinyoni ukuthi kunomjida orelaxile lapha owenza noma yini lapha la khona, wena ubhizi ukhulisa ingane yakhe. Le ngane yakhe kusasa ezobuya futhi ithi masi-right iyofuna yena lo mjida lo. Awuzabona ukuthi ngazi ukuthi uyinyoni wena lapho, wena ukhulisele lo mjida lo. Yabo, ezinye zenkinga le, wena wenzela unkosikazi wakho omthandayo ofuna ingane yakhe ihlale. No, unkosikazi wakho, no, unkosikazi wakho ithiye kulomuzi ukuzovusa umuzi wale ekhaya, azokhulisa iy'ngane zale ekhaya, not ukuthi afike nowakhe umthwalo. Unkosikazi ushiya umthwalo yonke ayishiyele eze la azothwala umthwalo wala kacele. Owakho umthwalo uyasala laphana. Hayi, asikusho futhi namanje ngisaphinde, and ngisho uziphele lo life. Asilokho guys, asikusho ngoba sithi siyayicindezela lento. Asicindezela iy'ngane bafethu siyayithanda, iy'ngane zenu siyayithanda bafethu, but iqiniso ukuthi masinishada iy'ngane zenu kumele zisale emakini. Mawukuthi obaba bazo mawukuthi abazondli, kumele zihlale nogogo wazo, khulise ogogo, zisale nomalume laphana, obhuti bakho. Wena ufika lekhaya ufika uwena. Baningi abantu abathi isidala leso, because now sesinama-blended families. Uthola ukuthi ufika no-3 wakho nami ngifika no-3 wami nje sibe happy. Don't you think ukuthi nathi we need to, you know, move with the times, you know, sibe more, because isidala leso ukuthi ingane efanele kagogo. What if ugogo engekho? Then ingane izohlala noba? Yeah. Yabona-ke kusishishini njalo la khona ingane yakho wena muntu esifazane, you have no one that you trust engahlala naye because uyongena emshadweni. Yila khona osungaxoxa khona nomuntu wakho ukuthi yes, ngiyasazi isimo sey'ngane, ukukhulisa ingane yomuntu ukuthi kunjani, but I have a crisis la ukuthi I don't have anyone engizoshiya naye le ngane ayikhulise, engingamthemba ashiye le ngane la, ngishiye naye le ngane ayikhulise. So ayikho indlela esingenza ngayo, yabo. Mhlampe wena umuntu wesifazane kungenzeka ungadinga ukuthi uzame ukungena kuyena umuntu wakho, agcine sevumile, because uyena umuntu wesilisa bafowethu onefanele seyilento.
ngiyazi ukuthi ku-relationship kuyakhulunyisana, kuyahlanganwa, but when it comes to kulento le akumele nje bese mhlawumbe uthathe ngama-hard feelings. It's either mhlawumbe wena you decide ukuthi okay, you know what, ngicela ukuthi ngihambe ngithathe ingane yami ngekwazi ukushiya ngethi ingane yami, yabo, because you will find abantu besilisa abanjalo mina phela abazothi mina ngeke ngikwazi, ngiyakuthanda impela ingane yakho ngiyayithanda, but ukuthi ize la ekhaya ikhule ihlale la ekhaya ayi ngeke ngikwazi, yabo. And lawo bantu akumele sibabuke kahle futhi because bayicabangela bona ikusasa, yabo. So guys, siyazi ukuthi kubuhlungu kodwa-ke I think it's yeah, let's get into a situation yokuthi okay, now you know usuzile nomntwana wakho, so you've taken on umntwana, umama uyasebenza, ubaba uyasebenza. Do you think when it comes to finances, bills, mina kumele ngikhokhele umntwana ongayena wami? So let's say you know mina ngifike nomntwana emshadweni and now sesenza ama-school fees in. Do you think it's right ukuthi indoda ikhokhele ingane yami esikoleni, ithengele izinto if ngayona ingane yakhe? I'm trying to understand umbuzo wakho. Fanele ungiphindele ukuze ngizowuzwa kahle. So mina ngifika nomntwana emshadweni and now obviously ingane iba nama-expenses. So mina nomyeni wami sihlanganisa amafa, you know, so we have one bank account or whatever the case is. Is it okay for imali yethu emshadweni ukuthi ikhokhele or look after umntwana lo engifike nayo emshadweni? Yeah, it's okay. I think because umntwana first. So for me, ayikho inkinga ngokwenza njalo. But I know ukuthi for a lot of men inkinga enkulu kabi ukwenza la ukuthi uthathe iy'nkomo zale ekhaya ziye ngaphandle, yabo. So I think for me, mina I wouldn't have a problem, yabo, because at the end of the day ngisho kuthiwa nginqabile-ke mina, ngisho kuthiwa nginqabile ukuthi uze nengane yakho la kwami, but ngeke ngikuzimbe ukuthi ingane yakho uyenzele something because ingane yakho nami, if it was me, bengizoba naleyo pain ukuthi okay ingane yami angisakwazanga ukuthi ngize nayo la, but awuke ngiyibhekelele-ke ngiphumelele imali lapha nalapha, uyabo. And I know ukuthi men will do that. They will help you ukuthi bakusize ingane yakho ifunde yenzeni, kodwa ikude le rather than ukuthi ibe ngaphansi kwephiko labo, because but I know with abantu besifazane Tina, we are, and maybe not all of us, but most of us, we see opposite. So mina imali engiyiholayo ukuthi izohlanganiswa ihanjiswe kwingane engazona ezami, shuthi mina ngondla you have no choice. Yes, imali engiyisebenzelayo iswa kwi-child support. Ladies, you have no choice. You know, you have no choice, Mirapel. Wena uze le ekhaya usuzoba indodakazi le ekhaya, umfazi wena le ekhaya, yonke into yale ekhaya kumele uyinakekele, yonke into yale ekhaya, whether ifike nawe noma ifikanga nawe kumele uyinakekele eyale ekhaya. If wena ufika ushada nami nginey'ngane, iy'ngane zami ezakho uzoyi-treat-a as if like ezakho, because wena you are the woman, uwena olethiwe, uvumile ukuthi uzovusa umuzi wale ekhaya. It's not like ufike usushadile kodwa phuma okay mina phela nginey'ngane nazi iy'ngane zami, no, yabo. So wena uzoyishiya ezakho iy'ngane uzobhekelela izizala ngoba ushadile wena la ekhaya, usumfazi la ekhaya, uzovusa umuzi wale ekhaya. Iba Nxewu, mina anginazi ingane, okay, ngishada nomuntu oney'ngane eziwu-2. Imali engiyiholayo ezakho lezi ngane, le mali la izokwenza le ngane ezakho le ngane, ezakho. Uvumile ukuthi uzovusa umuzi ekhaya. It's part of ukuvusa umuzi, because angithi le ngane zizokhula ziba amadoda zakho umuzi wami. Part it's part of it.
regardless ukuthi yabo. So it is what it is, guys. It's painful. It looks like it's unfair, but it's not. It's just the thing that's supposed to be done. Umfazi ushadile uzovusa umuzi wale ekhaya. Ungenazo iy'ngane. So ukhambe nje uphile nje umshadelo isikhathi eside fethu sewuthawuzali. Kodwa ufice mina ney'ngane zami eziyi-3. Uzokhulisa zona lezi kube zakho, uyise esikoleni, uyivuse ekuseni, uyi-ayinele, uzenze, uyifundise inhlonipho nje ngazi uthe zakho. Ungenazo wena. Nxewu, kodwa phela lezi iy'ngane zinayo uma wazo ophilayo. Yeah. Why kumele mina ngikhulise iy'ngane ezinoma wazo ophilayo? Mina ngenoma wazo mina. Zinayo umama. Wena uhlangana lo. Yes, umama. No, asiconfuse ingane we-Mirabel because angithi mina ngisekho noma wayo. Noma wayo shutha akasekho full time kuyona uma ukuthi uzohlala nami. Umuntu ose full time wena. Shutha uma wayo sezoba part time. Part time ayivala ikole ifuna ukuvashela uma uzohamba uvakasha. Kodwa uma ifika lekhaya uzohlezi isipha wena. If I decide ukuthi ngithathe ingane zami zizohlala nathi noma u2, well uzoba full time mother. Uma wazo oyizalayo sithi mina naye sesihlukene. Sesingasathandani, sesingasahlangani. Uma wazo mayefuna uzoxhumana nawe futhi ngoba ngeke wazi ukuxhumana nami ngoba mexhumana nami wena uzovuka isikhwele ube nenkinga. Rather mina okay lalela-ke makasinakho mina sengishade noMirabel. So if ufuna usinakho ngicela ukuthi uxhumane noMirabel. Inamba yami ngicela uyidelete mina nawe asihlangani. Ngisho kuthiwa ufunani. Ufuna into ngisho kuthiwa kunjani wena usaxhumana nami nangomuntu osixhumana naye. Nanguma walikhaya. That will also happen Mirabel makuthiwa mina ngivume ukuthi wena uze nengane yakho kacela. If ingane yakho ifuna ukuvaka ubaba wayo ifuna ukuvakasha ngeke uxhumane nawe Mirabel. Uxhumana nami imini indoda lekhaya, imini inhloko lekhaya. If ngivuma nje ukuthi wena Mirabel ingane yakho ize la ngikushade nayo ingane yakho, ubaba wayo mase ifuna leyo ngane efuna izovakasha. Angalinge nje aze kuwena. Mawukuthi mhlawumbe ufuna ukuvaya somewhere before fike kumina, rather via your parents. Your parents must come to me and tell me ndodana ubaba wengane uyayicela ingane. Hayi ukuthi uyayifuna uyayicela ngoba le ngane ikwami. Semagcikela kwami. Le ngane ingaphansi kwephiko lami. Ingaphansi kwekhopha lami. So if eyifuna kumele la emini. Ayicele, hayi ukuthi lalela la Nxewu ngifuna ingane yami la. Ayicele kumina wena uhlangani Mirabel wena eyakho lengane kodwa ngenxa yokusimo ukuthi mina ngivumile lengane yazohlala la. Lo ubaba wayo kuzomela aze kumina ayicele lengane ngoba idlupholo lwakwami lengane. Yabo iphila under my roof lengane. So ngubaba wayo mina ngu-full time father wayo lengane. Awuthi yabo. So nina kumele nikwazi ukuthi manishada rather amabona ukuthi lento is not for you. Rather take a decision yokuthi you know what, I will never get married to someone onengane. Because lezi zinto engiyikhulumayo guys, and these things are real. Ningayithathi ngenhliziyo bafethu nithi abafana they are selfish. They are not selfish. Akekho umuntu othanda ukukhulisa ingane yomunye umuntu. Imagine labantu la ngizokhulisa ingane mina enga-enjoyanga ngisho i-sexual pleasure yakhona. Okay, asiyene eBhayibhelini guys. uJosefa umisela ukushada noMaria. Ngamanye amazwi babezoshada mhlawumbe ngenza asithi mhlawumbe babejola nje. Babejole ngoba babengashadile babemisela ukushada. But babengajoli ngale ndlela enenza ngayo ke mina. Ngijola kakhulu mina le-South Africa. So when uJoseph esenza ukuthi uMaria ukhulelwe, first reaction kaJoseph wathini wamshiya uMaria. Awuthi uyabona ukuthi lento hayi ngoba kuwukuthi mhlawumbe thina sinamakhanda aqinile amadoda nanoma iyiphi indoda Mirabel. Even kuthiwa mina awucabangi sandala la Mirabel. Angikaze ngilale nawe, angikaze ngikuthinte Nkosi yami. Usuzongitshela ukuthi ukhulelwe.
Mina ngeke ngibuze nokuthi ukhuliswe uba. Ngeke ngibuze ukuthi uba ukhulisile kwenzakalani. Wangitshela ukuthi ukhulela kumisela ukushada la ngingazi ngikuthini. It's finished, done. Go. Waphinde ubuye la. Awuthi wabona same thing enze uJoseph. Wamshiya wathi you know what? Lento leyami nawe iphelile. Lento ozama ungitshela yona moya ngcwele ye man ayikho lento ongitshela yona. Yabo? Same thing applies to us guys. Ayikhuliseki ingane yenye indoda. Ayikhuliseki nje ingane yenye indoda. Ingakho ngithi mina makuthiwa ngishada umuntu onengane. Ubaba wengane is absent empilweni yengane. What I will do Mirabel is ngishada uma wengane ngishade nengane. What do I mean ngishada ingane? Ngiya-adoptha ingane izobe yakacela. If Mirabel wena unengane yomfana, ingane yomfana ibiza uDlamini ayibizi uSithole la ezalwe khona. Kube basithola abanandaba nawo ubaba akayenzi. Mhlawumbe ina 5 years ayibazi ubaba wayo. If mina ngihlangana nawe Mirabel, ngizoshada wena mase ngishada ingane yakho. Ngishadelani ingane yakho? Ngishadela ukuthi sekuzobe yami. Isizobiza isibongo sami. Kodwa Nxewu, abantu bayakhuluma. So leyo process yokuthi uzoshada ingane if ina 25 ithola ukuthi ubaba wayo wakasithole noma isiyakasicele, leyo nto is not going to stop ukuthi abuyele back ekhaya. So how do you guarantee ukuthi ngeke abuyele back ayobheka ubaba wakhe wangempela? Well-ke vele-ke iqiniso lelo. But for the fact ukuthi ingane mina ngiyishadile, ngayithatha ngayi-adoptha iyale ekhaya, kuzoba khona iy'ndlela zokuthi yonke into eyifundayo le ngane ifunde
things as well, you know, as umuntu wesifazane and as umuntu wesilisa, so that you create the best possible outcome for umntwana wakho, because it will affect your child. I think nje Nxewu ingane zakhe ekhiphe out le weekend, ubona ukuthi ingane ingane uyabona le ingane lezi ukuthi ingane eseyintweni, you know, fanele ubheke ukuthi ingane zami soyisa kaMcDonald's la no. Ubheke ungabe nje lady ama-comments ukuthi athini. Okay, there's a question here. Unqobile uthi, are my children allowed to me as umawazo la ekhaya? Engeke ngayibona lo question, angi-understandanga. Yeah. Okay, Ngifuna le before you go further, ngifuna ukuphendula le, angisazi emotion le yokuthi ku-unfair ukuthi ingane yami ihambe isale mina ngiyoshada, or something like that. Guys, njengoba desho uMirabel ukuthi before ungene ku-relationship la kumele ubheke phela ukuthi ungene ku-relationship noba. But mina ngikusho guys ukuthi ngesikhathi senza i-sex, because ave imnandi i-sex, i-sex imnandi ngale ndlela eyokuthi mase siyenza asibe sisacabanga ukuthi ama-outcome alento esiyenzayo azoba njani. Uyabona when you make sex, leya nto leya ihamba nengqondo, iyahamba nengqondo nanomba umuntu wesilisa noma wesifazane, ingqondo ivele ihambe, ube usufocasa ebumnandini bamanje, mase uyakhohlwa ama-challenges ozobhekana nawo kusasa. Yingakho Mirabel ngithi mina men abayi-justify ngokuthi bathi iy'ngane zabantu abayifuni. Izinto zonke lezi kaze kumele esiyicabange. That is why sex was meant for people who are married. Uyabo? Yabo yonke lento esikhulumayo, if Mirabel we didn't have sex before marriage, ngabe sinayo, ngabe I will not even talking about this topic, because ngabe sinazo le inkinga lezi. So guys, le inkinga lezi esibhekane nazo esinazo manje, labuya leli verse, if iBhayibheli lami alikho la yazi, it Proverbs chapter 19, if guys ophethe iBhayibheli eduze ngicela ukuthi usheshe uphuthume uyibhale la kuze ngizoyifaka escreenini lento le. It's Proverbs chapter 19 verse 3. Ngifuna sifunde lelo verse lelo, lizophendula zonke impendulo zenu guys, ukuze nizobona ukuthi men are not selfish, men are not heartless mabe abafuna ukukhulisa ingane zabanye abantu. If men say they want to if men say they want to get married to you and you must leave your child behind, it's their decision and they are right by saying that. If kukhona phuthumayo ezopost ivesi la, ngifuna ukuthi ngimiphendule. It's Proverbs chapter 19 verse 3. Isizulu Izakha chapter 19 verse 3. Yabo. Ngithanda ngesingisi Mirabel, ngithanda lelo lesingisi. Ngicela ukufundela ngesingisi. Ithi, when a man's folly brings his way to ruin, his heart rages against the Lord. Sure, it's that one. You see, Imag, do you have any other version? If the version of Fudarai? ESV. ESV. Okay. Do you have? Have I posted in chat? Yeah, if kukhona on the NLT guys, the NLT or ERV, between those two, and NLT or ERV, please, I post it ukuze sizoyifunda la. This verse, this scripture will be the answer for every woman who thinks men are unfair or men are heartless. Because this verse talks about that decision that we make that is not aligned with the will of God. And the result of these decisions, they come back to us and then we tend to blame the Lord. This verse talks about that, but there's a version that takes it straight to a good understanding with the version thing. But if, because I can see what I'm a Bible because Nela Maleketus, I didn't think in Taban Gosia, but this verse talks about that we take decision or we make decision in life, and they
they come back for us, hurting us. Singene through depression, singene kwama-struggles. And then we blame the Lord for the things that we make for ourselves. So we need to be careful, guys, what decision is not time. If you are choosing to sleep with a guy, make sure you go to guy olala naye. Uzokushada ngempela ngoba sinamanga thina mathita. Ngikuqiniso thina mathita sinamanga bafethu. Yabo. Sinamanga sokuthenga isikhathi sifuna ukushada, asifuna ukushada sifuna ikhekhe. And then mase lithola ikhekhe ishaya siyachitha. And futhi ke these days we the show it and then when you expect the next guy, oh, that good guy, that guy with good intentions, as always to action when usuflop yangaka wena, waflop usufuna akuthathe nengane yakho. Yes, men do that all the time. Maningi amadoda ashada abantu abaney'ngane ey'ningi nje futhi. So njengisho amadoda at the end of the day, I know you don't like the word selfish, but anak. But I think what we need to again as umuntu wesifazane especially make sure ukuthi if you are going to fall pregnant, whether again it's well, hopefully all pregnancies should be planned, but now ubeke more. If ubona ukuthi lo muntu lona is not, then ungayilandeli inkinga, because at the end of the day ingane is permanent. Ingane ngeke sasa uvuke after 6 months ingase, like ingane is a permanent human being edinga uthando, edinga izipho, edinga ukukhuliswa, and you can't just make your child disappear. So again, sex was designed for marriage, because in marriage khona leyo commitment. But again, you know, it happens to see people fall into a temptation and they have sex outside of marriage. And again, there will be consequences to that. I'm not saying if you have a child in marriage, it's about perfect. They get divorced and whatever the case is. But just ulula when there is that commitment, then when uthola umntwana without the commitment. But if again you find yourself in that situation, make sure you make the right decisions. Because again, if ukhulelwa and uguy no yayibona ukuthi naye Nkosi yami nawe uzokhulelwa, ayikho into ezoshintsha lapho. So again, make sure that you select partners that are going to be have a potential of being good parents and who are responsible. Just make sure that you make those wise decisions for yourself, because again, umntwana is permanent. Hey, nice. Njengoba singisho mina phela ukuthi yabona mfethu mase kwenziwa i-sex kumnandi, yabo njengamanje kuyabanda, people will be making sex. Next year ngo-April izobe ikhala, bafika o-Enzo, bafika o-Snow, bafika o-Cuddle, bafika ngo-April. Baba ka-Snow, baba ka-Cuddle, they will be upset. And those are, and abafazi bethu labo phela, abafazi bethu sekumele sikhethe-ke mase okay, it's fine. Waza bandla no-Snow. Yabo? So we're still gonna have this thing. We're still gonna have this thing. It's gonna carry on and carry on and carry on. Women will swear us. Women will name us. Will give us names for that thing. Okay, now let's verse me phela. Ngilitholile ngiphuthume ngawulani. Everyone can see it in your screen. It's Proverbs chapter 19 verse 3. People ruin their lives by their own foolishness, and then they are angry at the Lord. Now, any version again. If it's a second version, people ruin their lives with the foolish things they do
Yes, people ruin their life with the foolish things they do, and then they blame the Lord for it. I would say, what we do, Mirabel, we make a decision, mase yasixaka in future, mase sesixakile sesingena ku-depression, sesingashada amadoda engasasifuni, and then we blame the Lord. Lapho uNkulunkulu Nkosi yami Mirabel akenzanga lutho uNkulunkulu. Akenzanga lutho uNkulunkulu, ithina. Yeza Mirabel, ithina Nkosi yami esenza ama-foolishness ethu, emva kalokho saxakeka mase sablame uNkulunkulu. Yabo. So guys, please, vukani la, wake up la. Musala ukuya ngale nto le. Hleze mtshela nasemjolweni musala ukuya ngenhliziyo emjolweni. Ngena ngeqakala kokungcono. Ukuze uma yokuphula, bazokuphuka iqakala, eglisa iqakala, uzokwazi ukuthi esibhedlela bakufaka ukhonkolo mase uyabuya. Ngena ngamadolo kuyi-relationship. Yes, ngisho kuthi ukuqinisa umshado. Ngena ngezinqa, ukuze uma bekhetha izinqa, izofaka ibhandishi izobuyela. Inhliziyo abanye abayihethe inhliziyo, ingathi iBhayibheli lithi guide your heart. Because this is a treasure. Musu ungena emjolweni ngale nto le. Yabo, ngena ngeminwe, bakuphoqoza imini izobuyela back. Inhliziyo ayibuyeli inhliziyo. That is why we have bitter people. That is why we have people who are angry at men because they don't want to raise their children. The truth is, each and every child must be raised by their own parents. So don't do foolish things. That will ruin your life. And then you will end up blaming God or blaming us for not wanting to raise your child. So don't be foolish, guys. Thank you so much, guys, for joining in. We're gonna be doing another session about this topic. So we encourage you guys to send questions and share our thoughts on this topic. It's very interesting. And we want to hear what you guys have to say. Yes, guys. Please. Thank you so much. Yazi ngozom-expose nje kubantu abangaka abangibukayo. Uthi mngayami uyamkhumbula u-makeup wakhetha wasala isimo delicious. Ingakho-ke Sinqo ngithi abantu abangayi ngenhliziyo, mina ngaye ngenhliziyo bangihethe. Yabo, ingakho ngithi abantu abangayi ngenhliziyo kwimjolo, because ngesisho ukuthi abantu abangajoli, because ngekwenzekele kuyajolwa guys. Kuyajolwa mfethu, kuyajolwa. O-powerful women and men of God bayajola. So nje iyani ngamaqakala, niye ngamadolo, niye ngey'fuba, niye ngendololwane, ningayi kodwa nenhliziyo emjolweni ukuze nibe safe. Siyanicela thina siyayiqikelela i-safety yenu, ngifuna nibe safety guys. So thank you very much guys for tuning in. Mirabel, kunzima ungajoli. Thandazani. Exactly. Abantu abathandazi bafundisi bafethu. Nizobona ukuthi no man umjoli scam. Once wathandaza wafundisi, nizobona ukuthi no man umjoli scam. Mase niyayeka ukuthi mase ninikeza amabhizinisi ukuthi nenze imali mase nithi scam. I-scam umjolo, ngiyibona. Nokho amabhizinisi usenzayo. Namabhizinisi thina sikhulisa iy'ngane zethu. Okanye noma bey'ngane zenu abafuna ukukhulisa iy'ngane zenu. So iy'ngane zenu sezikhulisa yithina-ke, awuqala ngabantu ney'ngane eziwu-3, nginey'ngane eziwu-3 ngizoshada umuntu oney'ngane eziwu-2. Sekuney'ngane eziwu-5 automatically, yabo technology. So siyanicela ladies, ngicela ukuthi nisincishe ikhekhe mase sinisheni ngoba asilifuneli ukuthi mhlawumbe sifuna ukulishada, sifunela nje ukuthi silidle mase siyahamba, sisiphinde sekulinye li-fresh kanjalo. So siyanicela guys, ladies, sinisheni ikhekhe. Because the more nisinishi ikhekhe, the less nitha and the less problems like this we are having. So siyanicela guys, next week Monday, so we see part 2, we will be having more than 2 guests. Some will be say in most things kuhamba besifazane ke laba so mesizwe basithuka kanjani.
basiqhubeke ukuthi hey ngamadoda hey wara soza next week kodwa please stay tuned. If we haven't shared a live, please do share a live. Mirapel, awuyivale mase siyahamba. Wow. Thank you so much, guys, for tuning in. Siyabonga kakhulu. Yeah, we'll meet again next week, Monday. Have a great evening. Thank you so much for watching. Bye bye. Mina ngishaye njalo mina bengimele guest. Ngiyazi ukuthi mina guys I'm always for all. Ngiyangithanda. Mina ladies I'm always for all. Good night guys. See you Monday next week Monday at 8 o'clock.